హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 134 సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. మీరు ఎవరైనా మొదటగా కనుక వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనగా ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, ఆర్ఆర్బి, కోర్ట్సు, పార్లమెంటు, పోలీసు, రెవెన్యూ ఇలా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ 9704455002కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 134 డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకున్నాం. మనం ఇప్పటి వరకు కూడా 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా స్టార్ట్ చేసి 133 వరకు కూడా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం 134ని స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. సో రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్ is manifested in the electric apparatus at the local exhibition. The capable organizer of which is very enthusiastic in following the development of electricity and all electrical appliances. Our representative on the council is responsible for the negligence of the reform, and our committee is of the unanimous opinion that in the future its support can't be given to one who has shown so much neglect of his duties and its purposes, nominating another and a better candidate for the November elections. Yesterday, the investment was sanctioned by those interested in the improvement of the association, and it was hoped that its previous position would soon be recoverable when the association becomes incorporated. Its character should be recognized by all similar organizations, some of which have shown considerable opposition towards it and displayed an inexcusable temper when the committee refused to relinquish the policy formulated several weeks ago. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 134 ఎక్సర్సైజ్ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు ఏదైతే ఈ స్క్రిప్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు పేజ్ నెంబర్ 179 ఏదైతే ఇక్కడ మనకి 134 ఉందో అది మీకు
కీలో వచ్చేసరికి 69 పేజీలో మీకు అందుబాటులో ఉంది. సో మీరు అక్కడి నుంచి కూడా ఈ స్క్రిప్ట్కి సంబంధించి ఎటువంటి డౌట్స్ అనగా ఓవెల్ పొజిషన్ కానీ, ప్లేస్మెంట్స్ కానీ, లైట్ టు థిక్ ఇంప్రెషన్ కానీ ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మీరు క్లారిఫై చేసుకోండి. స్పెల్లింగ్స్ సంబంధించి అయితే మనకి ఇక్కడ 179లో టెక్స్ట్ బుక్లో అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ నుంచి కూడా స్పెల్లింగ్స్ అనేది కూడా క్లియర్గా చూసుకోవచ్చు. ప్రతి చాప్టర్కి సంబంధించి కూడా మనం థియరీ రూల్స్ అనేది మనం ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత సింబల్, తర్వాత స్పెల్లింగ్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది. సో మనకి ఈ సబ్జెక్టుకి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా కీ రోల్ అనేది పోషిస్తుంది కాబట్టి మీరు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మీద కూడా ఇక్కడి నుంచే ఫోకస్ అనేది పెట్టాల్సిన అవసరం తప్పనిసరిగా ఉంటుంది. సో మనం ప్రతి వీడియోలో రిపీటెడ్గా చెప్తూ ఉన్నాము. సో మనం ఏదైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ చెప్తూ ఉన్నామో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు రేపు ఈ స్టెనోగ్రాఫర్ ఏదైతే జాబ్ ఉంటుందో ఆ జాబ్కు సంబంధించి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా ఈజీగా మీరు జాబ్ చేసుకునేటువంటి వెసులుబాటు కలిగేటువంటి ఉద్యోగాలు మీరు సంపాదించేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనం సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ అనేది మరలా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాము. రెడీగా ఉండండి. 134 సంబంధించి ఈ లోపల అన్ని మిస్టేక్స్, ఎటువంటి డౌట్స్ ఏమున్నా సరే మీరు అన్ని క్లారిఫై చేసేసుకోండి. సో మరలా చెప్పబోతున్నాను, రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. గ్రేట్ ఇంట్రెస్ట్ is manifested in the electric apparatus at the local exhibition. The capable organizer of which is very enthusiastic in following the development of electricity and all electrical appliances. Our representative on the council is responsible for the negligence of the reform, and our committee is of the unanimous opinion that in the future its support can't be given to one who has shown so much neglect of his duties and it purposes nominating another and a better candidate for the November elections. Yesterday, the investment was sanctioned by those interested in the improvement of the association, and it was hoped that its previous position would soon be recoverable. When the association becomes incorporated, its certificate should be recognized by all similar organizations, some of which have shown considerable opposition towards it and displayed an inexcusable temper when the committee refused to relinquish the policy formulated several weeks ago. స్టాప్. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఈ టైంకి 2 టైమ్స్ అనేది ఈ డిక్టేషన్ డిఫరెంట్ స్పీడ్స్తో రాస్తున్నారు కాబట్టి మీకు ఈ స్పీడ్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ అనేది వచ్చేసి ఉంటుంది. సో మీరు ఈ 2 సార్లలో మీకు ఏదైతే బాగా పడిందని మీరు ఫీల్ అవుతారో ఆ డిక్టేషన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అలాగే సింబల్ మీద ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మరలా ఒకసారి క్లారిఫై చేసుకోండి.
అలాగే మీరు ఏ సింబల్ బదులు ఏ సింబల్ రాశారు, ఎక్కడ తప్పు జరిగింది, వాటిలో ఏమున్నాయి మిస్టేక్స్ అనేవి కూడా అన్నీ క్లియర్గా ఒకసారి చూసుకోండి. అలా చూసుకుంటూ ఉండడం ఎప్పుడైతే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేస్తారో దాని ద్వారానే మీకు ఈ లాంగ్వేజ్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్ అనేవి త్వరితగతిన మీరు పాస్ అవ్వడానికి పాజిబిలిటీ ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు మనం ఏదైతే చెప్తున్నామో ఈ ప్రాసెస్ని మీరు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. అలా ఫాలో అవ్వటం ద్వారానే మీరు ఈ కోర్స్ అనేది త్వరితగతిన కంప్లీట్ చేసి మీరు రిజల్ట్ అనేది పొందేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో మనము ఇందాక చెప్పినట్టు మనం ఈ కోర్స్ సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. అలాగే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే మన వాట్సాప్ గ్రూప్లో మీరు మెసేజ్ చేయండి. మీ మెసేజ్కి మేము రిప్లై ఇచ్చి మీకు ఇప్పటివరకు అందించినటువంటి డిక్టేషన్స్, థియరీ రూల్స్ మీకు సీరియాటం వైజ్గా కావాలన్నా సరే మేము మీకు వాట్సాప్ ద్వారా పంపిస్తాము. యూట్యూబ్లో కనుక తీసుకునేటువంటి ఇబ్బంది ఏదైనా ఉన్నట్లయితే, అలాగే మీకు ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మనం క్లారిఫై చేస్తాము. మీ మిత్రులు ఎవరైనా సరే ఈ కోర్స్ నేర్చుకోదలిచిన ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకు కూడా ఇన్ఫామ్ చేయండి. ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఎటువంటి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళినా సరే మనము ఈ ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది అందిస్తున్నాము. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీరు వీడియోని సబ్స్క్రైబ్ చేసి లైక్ చేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ అందించడానికి మీరు ఉత్సాహాన్ని అందించిన వాళ్ళు అవుతారు. కాబట్టి వీడియోని చూస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మీ మిత్రులు ఎవరైనా నేర్చుకోదలిచినట్లయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయండి. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.